E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Nauan e a gente vai estar continuando nossa série de Hogwarts Legacy. Onde a gente parou no episódio anterior. A gente chegou aqui nesse trial do Charles. Já fizemos uma boa parte dele. Talvez a gente esteja até no final, na verdade. Mas e aí, se vocês estiverem gostando do vídeo, compartilha com quem possa gostar também. Se inscreva no canal se estiver gostando para não perder os próximos episódios. E vamos continuar isso aqui. Ou terminar se a gente já estiver no fim. Rebellion. Tem que começar com o Revelio já. Tremeu. Tá tremendo. Sinistro, sinistro. Esse tomo aqui sempre me lembra de Assassin's Creed. Os mais novos, né? A partir do Origins. Não que os outros não tinham também. Mas é que os outros são mais recentes. Tá. A mesma coisa. Sem querer eu fiz o cara através da portal. Tá, beleza. É óbvio que o Levioso não ia funcionar nesse bicho gigante, né? Meu Deus do céu. Vou só usar tudo a mesma magia. Loucamente. Quase que eu caí, cara. Tanto bicho. Meu Deus do céu. Podia ter usado isso em um que tava com mais vida, né? Mas... fazer o quê? Beleza. Cara do ar. No... Nossa, me esquivei ainda. Beleza. Não, quero ali. Já tava morto, me esquivei não acertou nele, eu acho. Tem umas magias que pega nos até. Será que esse daqui é menor que os outros, esse cara ali? Não sei. Tem aqui no portal. Tem mais dois, eu acho. Pelo que eu tô notando nos arredores. Olha, ia pular e eu não deixei. Só mais um. Ah, agora vem gigantão. Ah, é aquele mesmo. Oh, podia ser diferente, né? Um trial do outro, sabe? Esse não podia ser igual. Destrua. As orbes enquanto elas estão carregando. O que significa isso? Ó, pelo menos chega nele. Oh, o Glacius pegou. Que orbes? Que o jogo quer que eu destrua. No momento que elas estão carregando. Ah, isso dali. Mas como é que destrói, será? É, não sei como é que destrói aquilo. Opa, conseguimos, sem querer. Nada a ver ser igual, né, isso aqui, cara. Os trials. O jogo foi preguiçoso, hein? O jogo foi bem preguiçoso. Vai ser só 2 ou 3 trials no jogo, eu imagino. Por que fazer igual, né? Os caras foram muito preguiçosos. Nem vi o que tava sendo jogado em mim. Só me esquivei. Droga. Nem precisava me curar. Droga, hein? Não vou me curar agora, não. Tira pouquinha coisa, vida dele, né? O nosso especial. A nossa ult. Comparado com os outros.
Geralmente tira mais. É, sabia. Essa aí eu tenho que defender com o escudo, não pode fazer desse jeito. Ixi, de novo. Não, beleza. Qual que é a magia dessa orbe? Que eu tinha usado aquela vez. Tinha funcionado. É, fiz merda de novo. Mas não dá nada, a gente tem muita cura, cara. Meu Deus, como eu sou burro, né? Conseguimos. Ixi. Trocar com essas magias ali tava ruim. Levioso vai funcionar mesmo, aham. Aham. Aqui eu também. Com certeza vai funcionar. Tá quase. Não que seja, nossa, que difícil. Eu podia ter matado ele enquanto ele fazia isso. Ó, completamos 10 de Dueling Feats. Desafios de combate. What a relief. 1 de 20 agora, o What a Relief. Até ele falou a mesma coisa de novo, cara. Meu Deus, jogo. O jogo tem bastante preguiça às vezes, né? Mas eu ainda achei engraçado de novo. What a Relief. Muito engraçado o jeito que ele fala, eu acho. Não sei porque que eu acho isso engraçado. Continua explorando. Ah tá, aqui vai ser o flashbacks. Só isso. Tá bom. I must say I'm curious to hear of Isadora's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Que ideia ruim, hein? Que magia ridícula que ela fez. Que ideia horrorosa, cara. Que vai ser isso?
Vamos lá. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. A mão dela tá gigante. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. É minha impressão ou a mão dela tá gigantesca? Parece, né? Olha, tá estranho até o braço. Tá estranho isso daí, hein? E ela parece mais suspeita que eles ainda. Ia falar alguma outra coisa também, mas... Meu Deus, tá estranho, olha ali. É gigante. Ou é minha impressão? I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Vai mudar a estação, quer ver? Pra manter a repetitividade, óbvio que ia. Previsível. Mas vai ser legal explorar o inverno. Agora eu quero ver como é que vai estar a rua. Tem nada. Vai aparecer agora, eu acho, quer ver? Será que faltam mais 10 missões no jogo? Eu acho que é isso, hein? Tava dizendo ali 4 de 14. Vamos ver se tem alguma missão aqui na escola. Equipamentos, tem algum melhor? Não. Luva não, né? Também não, só tem um identificado ali, mas eu não vou olhar por enquanto. Tá finalmente começando a aparecer coisas piores que as nossas, né? Ou iguais, no caso. Ou parecidas. Que não são objetivamente melhores em todas as coisas. Vamos pra quests aqui. Ó, não apareceu nada ainda. Essa daqui eu acho que eu não vou fazer, não. Talvez eu vá nessa, ó. Tá, vamos só sair do quarto aqui pra ver se aparece a missão principal. Matthew told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. Já apareceu um monte de missão. To teach you the exploding charm, Bombarda.
Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Apareceu 30 missões, vamos lá ver. Acho que eu vou fazer esse principal e... É isso, hein? Ó. Não tem nenhum requisito, hein? Vamos lá. Longe, hein? Tá. Uma coisa mais perto que tem. A Ignite é mais perto que tem essa aqui. Vamos ver como é que tá o cenário. Já vamos colocar nossa vassoura. Não vou usar hipogrifo não, ele é meio estranho de usar. Eu prefiro usar a vassoura. Estranho essa decisão do jogo de dar um hipogrifo e a vassoura. Eu entendo que é pra ser as coisas, a magia do jogo, né? Mas tinha que ter alguma outra diferença, sabe? Alguma diferença mais expressiva. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poachers' best-kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Então vamos lá. Corre. A centaur. Tread carefully. Onde? An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Tá. Corre. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Uhum. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. O jogo não deixou eu atacar o bicho.
This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, Rebellion. perhaps we can find out why. Eu tentando pegar os itens e eles brincando de pedra. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Do nada ele. Pegando as comidas que pode estar envenenado. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Então tá. Anything Muito interesting? investigativo nós. Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures, though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Sim, vamos discretamente, ó. Let's get a better lay of the land. Tá, vamos. Só pra não ser totalmente avacalhado, velho. Ou não, hein? Já tô mudando de ideia. Tá divertido, assim, hein? Até que é divertido ser stealth de vez em quando. And where did I set my traps? Was it lower or upper Hogsfield? You can learn a lot from weather, though, can't you? It's like everything's foretold right before you. What? Tá, esse aqui tá mais... Don't you go giving me that. If it's cloudy, like, you know, it might rain. What? You'll regret this one day, you will. When you Eu não vi pra onde que ele tava olhando. you never saw coming. In future. Ainda bem que a gente pegou um negócio de ser menos detectável, né? Finalmente tô usando, eu nunca uso. Nunca tinha sido stealth ainda. Tá, né? Já que é a última. Não, vamos stealth, vai. Uma vez na vida eu vou ser stealth. Ninguém ouviu nada. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. What in Merlin's name? Are those dragons? It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. A more hushed approach is likely wise. Don't know what Não, Victor was thinking pela striking frente, a sei lá. bargain with him. Dá. Muito legal eles virando pedra.
Tô vendo a plaquinha, ó, da batalha. O que tem aqui? Esqueci que o jogo não ia me deixar entrar. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Legal essa missão aqui. I say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last Eu vou lá no outro que ele tá sozinho, né? Eu acho. is going to get me precisely what I want. Será que a gente consegue os dois? Um deles vai se virar, não vai dar. A gente fez nos dois. Ou foi ela que fez no outro? Não sei, mas deu certo. Alguém viu nós? Ah não, cara, de novo, estamos com o inventário cheio. Ah não, jogo. Ninguém viu nós não, é o barulho da batalha. Já estamos com o inventário cheio de novo, cara, não acredito. Depois dessa missão a gente vai lá esvaziar. Que droga, hein? Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. Como assim? What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite a fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her, shall we? Com certeza. Tá, vamos continuar o que a gente tava fazendo, então. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. Can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Aloha, Mora. Tem uma tranquinha. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Vamos lá, então. O que eu tô fazendo? Agora eu tô sendo stealth até quando não precisa. Pô, mas o cara é burro, hein? Virou a galinha. Ignorei as missões. You're the one we're looking for, ain't you, Brother Friend? Que isso? Meu Deus, cara. Essa magia aqui é sinistra, né? Shall we finish what we started? Ok, vamos lá. I'll make most of you. Back to the dirt for you. Go, go, go. Vamos ver as missões. Ah, deixa as missões pra lá.
Querem que eu deixe um inimigo no ar. Meio preguiça de fazer isso mais. Oh, ele não ficou no ar. Ele não ficou no ar, cara. Muito difícil. Então vamos, né? This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. This way. Cara, que cutscene ruim. Os dois, só os dois, por coincidência, botando escudo, cara. Nada a ver. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Será que eu vou ficar com... A gente vai ter um bicho dragão. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Terminamos a missão, então. E ligamos a fogueira. Porque sim. Revelio. Pegando as coisas aqui. Pegando não, né? Era pra pegar, mas... Nosso inventário tá cheio. Vamos lá fazer o inventário. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Legal, hein? Vamos lá. Em Hogsmeade. Vamos ver se tem algum que a gente pode usar, vai. Nenhum, de novo. Aqui a gente já tinha visto todos, eu acho. É. Tudo lixo, hein? Tudo lixo. Que lixo. Será que eu vou... Ah, eu vou lá vender as coisas mesmo. Tava pensando se eu ia na sala precisa primeiro pra depois ir lá, mas é muita coisa pra fazer. Preguiça. Tem duas missões aqui. Vamos fazer, né? 3. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Nossa, que novidade esse diálogo dele, hein?
Vocês viram? Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. Tá, eu vou vender até esse daqui que tá igual ao nosso. Vender tudo. Menos os que não estão identificados, se eu lembrar aqui. Esse aqui era melhor. Não é melhor, né? Não era melhor. Ué? Será que eu não olhei as... Será que eu vendi que a gente tava usando? Não, né? Esse aqui não dá... Eu vou jogar fora, velho. Vender. A gente não tinha chegado no level dele ainda, mas não parecia muito melhor. Ó, tem alguns melhor mesmo. Ah, vamos ver no nosso inventário, vai, se eles são melhores mesmo ou tem alguma coisa estranha. Era luva. É, que é melhor em algumas coisas. É, não. Não vou botar, não. E aí outra era isso aqui. É, vamos vender tudo. É melhor um pouquinho em algumas coisas e outras não. What can I do for you today? É que o status que ele mostra ali é outro, né? É o geral. Talvez até devia equipar, mas não vou. Quero trocar só se o negócio for super melhor. Objetivamente melhor. Vamos comprar, vai. A gente tá cheio dos dinheiro. Thank you. I hope to see you again. Fechou. Farewell for now. Era aqui em Hogsmeade que tinha um daqueles que dá pra fazer de noite lá. Não me lembro onde. É, tá tudo fechado essas aqui. Opa. Aloha, Mora. Já que a gente tá aqui. Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot. Barry Pippin. Tá, cara, o que que... Só tem isso aqui. É isso mesmo. Tá bom. Fracasso, hein? Negócio mais fracasso. Vamos ver as secundárias que tinha aqui na cidade, em Hogsmeade. Tem essa aqui. Vamos ali falar, vai. Depois a gente vê as outras duas. Eu ia equipar a vassoura. Peraí, a gente passou por alguma coisa... Hello? Is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf biscuit was abducted by poachers up north. Oh, the vicious brutes. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your mooncalf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor biscuit. I can only hope she's able to escape. I'll keep an eye out for your mooncalf, Garniff. How kind. If only all of Wizardkind was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Pode deixar, quando a gente passar lá... And be careful out there. Poachers are an unscrupulous lot. I should try and rescue Garniff's mooncalf. Sounds as if I'd need to head north to find those poachers. Será que a gente pode pegar aqui, ó, é dele? Pode, né? Quem é então? Tá, até que não tá muito longe, mas vamos ver as outras que estão aqui em Hogsmeade. Ó, tem...
aqui. Eu passando pelo lugar gambiarra. I saw what you did! Ha! I have no tolerance for thieves! Hand them back! Hand what back, sir? We've not took a thing. Hand them back! There's nothing to give, sir. It was only Revelio. one. That's all of them, sir. Honestly, I swear. How many times are you pair going to keep pilfering my shop? I swear it was just those ones, We sir. promise, sir. We'd never take more than those. I tell you this, they'll not appreciate your antics in Azkaban. You just wait till I see your mother. That was a bit hard. Muito bom. Glad you came. Eu ia pegar coisa ali, mas é só maçã. Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Ok. Vamos fazer também. Ela se teleportou. Foi minha impressão. Se teleportou, hein? Eu vi. Vamos ver a outra missão que tinha aqui. Isso aqui é a loja, né? Só pra ver se não era nada demais. Ó, tem outra lá também. Vamos pegar todas as missões, pelo menos, daí depois a gente vai fazendo. Quando chegar perto, só. Estamos só ativando as missões. Parting ways. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business, just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. I can see why he said that. You do seem angry. Of course I'm angry now, in large part due to his absurd overreaction to what is simply passion for my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacula he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? I'm not sure this is something a student should be doing on your behalf. Oh, it's nothing. And he deserves it. Trust me. You'll be in and out of there in no time. Ninguém
aceita um não como resposta nesse jogo. Very well. I'll see what I can do. Excellent. I shall be right here. All I ask is that you bring me the venomous tentacula. Os caras nesse jogo. Ah, não, beleza, eu te entendo, eu sei que tu não quer fazer. Porém, cara, ninguém deixa o meu boneco em paz. E a outra missão? Ó, tinha. Ela tá aqui. Tá, vamos aqui, vai. Só tô andando de um lado pro outro. Depois a gente vai lá na de cima. Ela tá aqui dentro. Over here. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. Espero que guarde segredo mesmo. Tá bom. Say it again. Can't thank you enough for helping to save the village from those trolls. Do nada. Vamos pra outra que tinha. Que tanta coisa. Tô tirando o atraso das coisas que eu não tinha começado aqui nessa cidade. Bah, como eu queria ir voando, hein? Para aquela parte ali. Pera aí. Tá, não. Sim, eu tava vendo se tinha uma Ignatia e eu ia me teleportar pra aquela parte da cidade. Sim. Muito legal as janelas, ó, como fica com as nevezinhas. Tá, vamos... Peraí. Parecia uma coisa de pegar ali, mas era uma vela. Que é de jogar pedra. Por que tem esse negócio? Roads lead to Hogsmeade. Alguma coisa sobre feras ali, de vendedor que vai comprar as feras de mim, alguma coisa assim. Vou ignorar por enquanto. Pardon me? Hello. Is there something I can help you with? How do you do? I'm Satirissa Tugwood, and I have an exciting business proposition for you. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want to help the less fortunate. Cara, ela começou com... Eu tenho uma proposta de negócio. Meu Deus, que jeito de pedir favor, hein? That's incredibly nice of you. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates.
But I've run out of the key ingredient, Booba-Tuba pus. Booba-Tubas do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. I can try and find some for you if I have the time. Marvelous. I'd go myself, but I don't want to. I only need Claro, claro, sim. but they grow wild, so you'll have to look around. Ninguém vai fazer as coisas nesse jogo por conta própria. Mas a gente continua no próximo episódio. Diz aí se vocês gostaram, compartilha alguém que possa gostar também e se inscreve no canal. Eu já tinha pego esse caderno, cara. I hope it's worth the risk. Até o próximo episódio. Adeus.